Illejla. Lura l-Libja. Reports from Libya, the Muammar Gaddafi, the leader of Libya for more than 40 years, has been killed by rebel forces. Fl-ewwel żjara tagħna ġewwa l-Libja tajna ħarsa lejn is-sitwazzjoni politika 10 snin wara r-rivoluzzjoni. Our life changes upside down. I nearly got shot many times. Some people, next to me were shot. Il-ġlied fil-Libja ma jaqta' xejn u issa ikollu riperkussjonijiet kbar fuq l-aktar riżorsa importanti ta' dan il-pajjiż, il-produzzjoni taż-żejt. L-idea tagħna tal-Libja totalment differenti. After the revolution, after 2011, okay, and now we are happy. Iżda lejla f'dan il-pajjiż indawru ħarstna fuq kwistjoni oħra. Kwistjoni li tolqot mhux biss lill-Libja iżda lill-Mediterran, l-Ewropa u d-dinja kollha. L-immigrazzjoni. Il-wasliet ta' dajjes mobbija bl-immigranti fl-Ewropa u Malta ma bdewx wara l-2011. Fil-bajja ta' Xlendi fawdex il-pulizija bħalissa qed iżomm massa fuq madwar 250 klandestin li daħlu sa xtajta u ċija l-lejla. Rapporti oħra jsemmu li l-Afrikani telqu mit-Turkija iżda semmitu ukoll il-possibilità li l-vjaġġ bil-baħar beda mill-Libja. L-waqgħa ta' Gaddafi waslet għal żieda qawwija fit-traġitti. In-Nazzjonijiet Uniti jistmaw li bħalissa hawn ma' 600,000 immigrant fil-Libja. Tul is-sena li għaddiet, il-Gwardja tal-Kosta Libjana salvat 30,000 persuna mill-baħar. F'dan il-kaos kollu smajt Bliss of Malti George Buġejja li minn Tripli qiegħed imiss ir-realtà tal-immigrazzjoni. Ninsab fi triqti biex niltaqa' miegħu. Hija l-unika knisja li qed tiffunzjona bħalissa. Fit-Tripli u fil-Libja kollha? Fil-Libja prattikament għax għalkemm hemm anke għandna preżenza ta' 3 patrijiet effettivament ġewwa Bengazi, però knisja struttura m'hemmx, ġifieri għax ġiet ibbombardjata bħala direct hit fl-2015, 2016 b'wieħed ieħor meta kien hemm il-kwestjoni u l-ġlied mal-ISIS. L-iktar mument diffiċli kien fil-bidu meta ġejt, ġifieri l-bidla li sibt, ġifieri minn Ruma għal Libja kompletament differenti. Però bdejt il-mod naddatta li ġifieri però kien nista' ngħid diffiċli ġifieri qed nista' nilħebha wara subajja. Però mbagħad żmien ieħor diffiċli kien meta kien hawn il-ġlied fuq ta' Tripli. Ġifieri kien mument diffiċli anke għal fatt li bil-lejl meta kien hawn il-bombardamenti anke il-bini kien tħossu jitriet, ġifieri tkun bil-lejl tgħid ħanaraw nqum x'għada fil-ħodu, ħanaraw jiġri xi ħaġa. Bil-għajnuna tal-Alla kollox għaddi. Ġifieri naturalment is-sigurtà kienet enormi. Ġieli biex immur għaddes għas-sorijiet, sorijiet qegħdin komunità Ġanżur u l-oħra komunità ta' Ġura. Waqfuk, però minnhom anke wieħed mis-soldati daħal fil-karozza bil-machine gun jew x'inhija u l-iskubetta puntata metament ġa sidri, ma tkunx taf sa jiġri għax ħafna minnhom ikunu bil-maskra kienu ma tkunx taf reazzjoni tagħhom. Darba oħra sibt ruħi fit-triq magħluqa kompletament indurġat tankijiet dawn il-4-wheel drive bil-machine guns fuq. Ġifieri huma esperjenzi qawwijin dak il-ħin li joħolqu tensjoni, ġifieri mhix wieħed li nibżaw ġifieri. Però nistqar li f'momenti bħal dawk ma kinux momenti faċli, Ġifieri anke l-fader li kien hemm miegħi ġifieri waqfuh, anke darba ssekwestraw, ġifieri kienu momenti li ma kinux faċli. Però nirringrazzjaw l-Alla dejjem wasalna u mxejna. X'inhi l-missjoni tagħkom eżattament fil-Libja? L-ewwel ħaġa hija preżenza. Ġifieri aħna bħala Knisja ma nistgħux pereżempju naħdmu mal-Libjani, hija projbita anke bil-liġi. Però il-ħidma tagħna hija mal-barranin. Bħalissa pereżempju l-komunitajiet li għandna hija komunità magħmula mill-Filippini, ħafna minnhom huma nurses li huma maġġoranza nisa, però hawn ukoll irġiel li però li jaħdmu wkoll fi kliniċi però anke fil-kumpaniji taż-żejt. Dawk huma stabbli, ġifieri qegħdin hawn b'xogħol bil-kuntratt, ġifieri bidħul
Però mbagħad hemm il-komunità tal-Afrikani, ħafna minnhom immigrati, u dik ġeneralment naqsamha fit-tnejn. Ġifieri għandek dawk li huma stabbli għax għandhom residenza għax jaħdmu ma' kumpaniji jew personell Libjan allura qegħdin hawn diversi snin. Però għandek l-oħrajn kwantità ikbar li huma immigrati li m'għandhomx residenza, m'għandhomx dokumentazzjoni, ħafna minnhom huma reġistrati mal-UNHCR, speċjalment dawk li ġejjin mis-Sudan jew mis-South Sudan, mill-Eritrea, daw il-pajjiżi. Hawn komunità kbira ta' Niġerjani, però Niġerjani mhumiex ikkonsidrati bħala refuġjati parti kbira minnhom. Huma meqjusin iżjed bħala komunità li qegħdin hawn biex economic migrants. Imbagħad hawn komunità żgħira ta' Indjani bħalissa, Ewropej bħalissa li hawn Italjani, grupp tal-Ambaxxata Taljana li jkunu preżenti hawnhekk. Tul dawn is-sitt snin, rajt żieda, forsi fil-ħidma tagħek żieda fin-numru li jaslu? Kien hemm momenti fejn naqsu, momenti fejn żdiedu. Ġifieri ma tistax tgħid isma' hemm innotajt nota xi ħaġa regolari, ġifieri jiddependi minn żmien, qisu mela l-affarijiet ikunu kalmi, iktar ikun hawn żieda. Aħna hawnhekk għandna uffiċċju żgħir tal-Caritas, klinika, ġifieri nagħtuhom l-opportunità anke li pereżempju jiġu jirreġistraw u ngħinuhom fir-reġistrazzjoni mal-UNHCR jew inkella mal-IOM dawk li jkunu jixtiequ jirritornaw. L-iktar pereżempju li hawn bħalissa li huma ġejjin dal-aħħar pereżempju dal-aħħar xahrejn żdiedu. Però żdiedu minn fejn żdiedu? Żdiedu mis-Sudan u mis-South Sudan. Ġifieri tinnota li hemm xi ħaġa li qiegħda tiġbidhom bil-ħsieb li se jaqsmu. Dal-aħħar kienet rata li għal-raġuni li jiġu hawnhekk jitolbu l-għajnuna. U jitolbu l-għajnuna għal-reġistrazzjoni mal-laqdiet li jgħinu, semmejt il-UNHCR, jew jitolbu l-għajnuna biex jagħmlu traġitt, pereżempju? ċili jitolbu l-għajnuna jagħmlu traġitt fil-fatt fil-notice boards. Għamilt karta bil-lingwi kollha bl-Arbi, bl-Ingliż, bil-Franċiż u bl-Ingliż li aħna ma ngħinux biex jaqsmu, ġifieri ma ngħinuhomx b'ebda mod, la finanzjarjament, la b'ebda mod, ġifieri mhuwiex ir-rol tagħna. Barra minn hekk jiena ma nistax nitabba bil-kuxjenza li jekk jiġri xi ħaġa u jerqu, ġifieri tkun anke parti mill-ħtija tiegħi, allura fuq dik ma nidħolx. Ngħinuhom mal-UNHCR għalkemm dal-aħħar li UNHCR qed ibagħtu ftit biex jaħdmu milli jidher, ġifieri jew nuqqas ta' personell jew nuqqas ta' nies fil-fatt il-bieraħ kelli każ fuq hekk. U naraw kif nistgħu pereżempju dawk li jixtiequ jmorru lura napplikawlhom mal-IOM għax l-IOM pereżempju ommijiet, xebbiet minn dak li nista' ngħid huwa l-fatt li l-ewwel ħaġa ħafna drabi jkollok xi ħadd hawnhekk li qed jew jistieden jew jagħmel ċertu propaganda, naturalment hemm dejjem il-flus. Jifieri min jiġi hawn l-ewwel ħaġa jkun diġà ħallas biex telaq minn pajjiżu biex wasal ġeneralment mill-triq tad-deżert sabħa u minn sabħa jiġi hawn. Jifieri dan kull darba qed tħallas nies ġili anke mhux biss għax ħafna jgħidu Libjani, imma mhux biss Libjani, imma anke pereżempju jekk huma Niġerjani hemm imdaħħlin anke xi ħadd Niġerjan probabbli, ġifieri tal-istess nazzjon. Ir-raġunijiet huma ta' dawn in-nies huma biex jaqsmu. Ġifieri dik hija r-raġuni li iktar jiġu naturalment qed jipperikolaw lilhom infushom. Nafu l-istejjer li hemm marbutin sew biex jaslu hawn, sew jekk jinqabdu, sew jekk jitpoġġew f'kampijiet ta' detenzjoni, ġifieri. Ninsab fit-triq tiegħi għall-kamp tar-refuġjati, ftit il-barra minn Tripli, operat mill-UNHCR. ċertu toroq ta' Tripli huma mimlija migranti jistennew ix-xogħol. Ħafna minnhom biex jirreklamaw lilhom infushom saħansitra jagħmlu ġranet twal fix-xemx biex kupa jew pinsell bħala turija ta' servizzi lesti fornu. F'dan il-kamp ma' s-sebħ jinġabru mijiet ta' migranti biex jingħataw l-għajnuna, inkluż dik medika. How long have you been working here?
I've been working with UNHCR in Libya since 2018, almost 3 years now. And I've been working with the registration unit since then. We have been working in a different building, but this year we moved to this new premises. This is where we start the process. This is the entry point. So these are immigrants that have arrived in Libya from other African countries, right? And Arab countries as well. Arab countries as yes, well. These are What are could you elaborate on the countries that are predominantly making up the migrants in Libya? We receive asylum seekers and refugees from Syria, Iraq, Yemen, Somalia, Sudan, South Sudan, Ethiopia, and Eritrea. These are the main nationalities we receive in our center. Okay. Can you show me the process? Of course. So due to the current situation with COVID-19, we try to limit the numbers coming in to control the situation. We give appointments by the phone, cell phone, hotline numbers, and persons also approach us to the building to issue appointments. This is all to control the number of crowds received every day. So we have two types of persons coming in. We have persons with appointments and persons asking for appointments. So we start the process from here. They come in. We give priority, but we're not really strict about appointment system and policy, because some persons need immediate support or intervention. We have medical cases. We have cases who have been just released from detention centers or smuggler camps. So we give them priority and we give them fast-tracking services without a prior appointment. But majority would be having appointments during the day. Our daily processing for at the moment, because of COVID situation, is about 250 persons, just to ensure that there's social distancing inside the building. This is the first official entry point for the building. Here we have the thermal camera for thermal check. We have an IRC doctor from our partners to check the temperature. And we have a first security check, which is the phone check, to ensure that our persons of concerns have full privacy inside the building. Nobody's taking photos of them. Could you explain briefly what happens exactly here? Okay, so this is the last stage at registration. This is where we receive cases, individuals or families, and conduct registration interviews inside these offices. If you noticed, we have complaint boxes around all the premises. If there are any issues to report by our persons of concerns, they have complete access. After the registration process is completed, after they are waiting for an answer from the authorities, where are these immigrants housed? Are they allowed back to roam Libya, Tripoli? Our persons of concerns, not all of them homeless. Some of them already have residence or family here or friends they stay with. If they don't have, we support with providing caregivers for unaccompanied children, for example, women at risk as well. And we provide assistance when we can to provide assistance with accommodation. If cases need protection assessment urgently, we refer them to a protection desk here based in Sarraj office. They conduct a protection assessment interview, and from there they are referred for our services and assistance. Iltqajt ma' mara mis-Sudan, imkeċċija minn dara minħabba s-sitwazzjoni politika sabet rifuġju fil-Libja. أنا والله راجلي جابني يعني جيت راجلي كان جاء قبل 77 وأنا جابني في 83. You came here quite a while ago, right? 1977. But lately we've been seeing a sort of big numbers of people from Sudan coming here. What can you tell me about that? Are you meeting more Sudanese nationals here? لا إيه صح والله إحنا زماننا صح كان ناس شوية لكن ما شاء الله تو كثير ناس كثير بدون بلا حساب يعني. What are the main reasons behind Sudanese nationals leaving Sudan and traveling to Libya? يعني الوضع بتاع السودان ولا الوضع الراهن يعني حتى ما زال جايين الناس في الصحراء وبعيد عنك ناس يعني ويموتوا في الصحراء هيك يعني كثير ناس يجوا على وضع البلاد بس. ايه والله الطريق صعب
يعني حتى ناس كثير ماتوا. حتى في واحدة قريبتي كانت هنا ومشت إجازة على خاطر الكورونا تسكر الطريق، اضطر ولده مرض بعدين، اضطر يجي بالصحراء، ماتوا هي وبنتها في الصحراء مساكين. And a lot of people from Sudan come here for work, not to leave to Europe. Is that correct? والله يبي اللي يشتغل، يبي اللي يقعد هنا تشتغل، ويبي اللي يبي وحدين يبي يسافر، يبي يحسن من وضعه. في اللي ما قراش يبي يقرا يطور نفسه. لا ما عنديش أقارب، لكن في اللي كان قبل يعني ياخد أمانته معاي، كان إريتريين سودانيين يأمنوني فلوسه يلمدوا عندي، وبعدين يطلعوا بالبحر. مالطا خشوا هلبة، لكن في من مالطا طلعت ألمانيا وفي اللي مشت أمريكا. Ir-rakkontaħħa jixed dak li tur il-letteratura kif ukoll il-ħsibijiet tal-Isqof Malti. Kurjuż dwar il-ħidma tal-UNHCR u l-isforz dinji dwar din il-kwistjoni iltqajt ma' Jamal li huwa responsabbli mit-tmexxija ta' dawn il-kampijiet li joffru l-għajnuna. Over the past few years or months, have you seen a nationality, have you noticed a nationality that has been increasing in claiming refugee status? Well, what we have been witnessing over the last few years is a steady flow. I wouldn't say that there has been any spikes in the number of refugees approaching UNHCR for assistance, but the numbers have remained relatively stable, but it's a quite substantial number. So per month, it's more or less 1,000 people per month. Those people that we are dealing with are refugees, which means these are those who were under threat in their countries of origin for various reasons, either because they were individually targeted for persecution or because they're coming from countries which are affected by an ongoing armed conflict or a country where there is generalized violence. So they were forced to flee in order for them to look for safety elsewhere. So these are the main drivers. It's persecution and violence, which poses serious threats to them and their families. We think it's very important for the borders to be kept always open to refugees who have got a valid claim to international protection, because sending them back would mean that exposing them to serious risks for their lives. So of course we would really encourage all the countries to keep their border open for refugees who have serious need for international protection. Well, it's a very important principle because we cannot expect one country like in Africa, as you might be aware of, where countries are hosting hundreds of thousands of refugees. That's too much. So those countries need definitely some help and some support to be given by other countries. And this is the whole added value of the burden sharing between the countries, because it is not something that one single country can shoulder on its own. You mentioned sending people back. Do you think Libya is a safe country for migrants to return? No, we don't consider Libya to be a safe port for disembarkations for the reasons that we might have been told about. By being here in Tripoli, you would see that most of those who were brought back, either after rescue operations at sea or interceptions, they all end up being sent to detention centers. So of course it's a problem. So those poor people are deprived of everything, including the basic and most fundamental freedom, which is that of movement and having access to livelihoods for them to provide for themselves and their families.